Olá pessoal, seguem os passeios realizados no mês de agosto de 2023. O primeiro dele foi realizado pelo Motoclube Freebikers para o restaurante Bar da Cachoeira em Campinas, São Paulo. Neste dia, antes da saída para o passeio, marcamos a entrega das cestas básicas para a entidade Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba. Foram 30 cestas básicas. O recurso para essa doação é proveniente de todos os integrantes do Motoclube, quais compram os produtos oferecidos pelo grupo de trabalho, como chaveiros, camisetas e passeios mais elaborados. Parabéns para todos do Freebikers, vocês merecem! Fiquem com as fotos e vídeos do Bar da Cachoeira, só elas dispensam comentários. O segundo passeio foi organizado pela Honda Japauto São Paulo. Fomos para Guararema, um lugar muito bonito e cheio de atrações. Visitamos o patrimônio histórico ferroviário da cidade. É muito bom conhecer lugares novos. Valeu, Japauto! Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move. Por último, tivemos o 27º aniversário do Motoclube Freebikers realizado em Sorocaba, no Lar São Vicente de Paula. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Alguns, devido ao tempo, estão indo direto para lá também, alguns vão de carro. Enfim, um dia especial de confraternização da nossa turma que passeia de moto, que gosta de freebike, o pessoal de Sorocaba. Esse é o espírito nosso. Amizade
liberdade e solidariedade. Foi um evento muito bom com mais de 100 participantes, quais levaram a família para comemorar este dia especial do motoclube. Just don't be ignored. Go ask for more. Go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH country limit. I don't need a guide. Follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH country limit. I don't need a guide. Follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH country limit. I don't need a guide. Follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH country limit. I don't need a guide. Follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Flashing red lights, driving at night. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just don't be ignored. Go ask for more. Go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH country limit. I don't need a guide. Follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe. Parabéns novamente ao Freebikers e parabéns também ao grupo de trabalho qual planeja e organiza todos os eventos e passeios sempre com o lema amizade, liberdade e solidariedade. Take me where I wanna visit. Are you alive?